Bienvenidos amigos a un nuevo capítulo de Life is Strange. Nuevamente vimos cómo mojaban aquí a esta chica. Ahora tengo la llave para revisar la casa rodante. ¿Dónde está Chloe? Aquí está. I should have known. The amazing Spider-Max. I couldn't have done it without Frank. Now let's get in and out. You'll need this, Max. On your mark, get set. Throw. Oh, tira hacia la calle, tirar en el estacionamiento. Hacia la calle. No, lo pueden atropellar. Get the treat, boy! I think we just made that dog our bitch. Get it? Now we can snoop in peace. But let's not waste time. The doggy is busy now, but he might come back. Entonces entran y cierran la puerta. Damn, I thought my room was a shithole. You're not a creepy drug dealer. Frank has issues, but he's not creepy. At least I didn't think so until I saw him with Rachel's bracelet. Ya, habrá que investigar Oh, entonces. we could cruise everywhere in this bad boy. Can you see us heading down the coast to Big Sur and beyond? Yes, we'd be tearing up the highway. And you dare me to drive it like you dared me to kiss you? Chloe, we're on a schedule. We need clues about Rachel. I know. Just daydreaming. Qué parsimonia de este parcito. Muévanse. You scope the area while I hack his computer for info. The archetypal filthy guy dishes. Frank is almost a made-for-TV hoarder. Good to know Frank has a knife lying around. Chloe isn't scared. She's loving this. ¿Bolsas? ¿Qué es esto? Of course Frank gets the munchies. Oh, el control de esto. Ah, Crappy ahí Wi-Fi out here. Must take him days to download porn. Yuck. Nice rig. Glad Frank treats something here with respect. Frank must spend all his drug money on baggies. Recycle, dude. Recicla, güey. How can somebody live like this? ¿Qué hay aquí? Too bad I don't have my Frank Bowers decoder ring. Me, Katie, Bruce Jones. Whoa, what the hell is he doing? Are these for Frank, or is he selling them? Or both? ¿Qué es esto? That's a pretty extreme lighter. Yo pensé que era una pistola. Is Frank going to deal online now? I could pry this vent open with the right tool. Ya, tenemos que buscar entonces una herramienta para abrir eso. ¿Y para qué abrir ahí? That's almost cute to see Frank posing with his dog. I cannot believe he would wear a collar and a furry mask. Por último, You're dumb. quiere a su perro. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Había algo acá arriba. Ooh, Frank's stash. No more secrets. ¿Qué más podemos abrir? A ver. Acá arriba, ¿no? Max, you didn't tell me you took photos of Frank in action. I'm seriously ignoring you. ¿Qué me queda por revisar? No, Are no, these no, for no, no, Frank, no. or is he selling them?
Or both. ¿Qué me queda por revisar aquí? Abrir. También va a necesitar herramienta. Okay, this vent is loose. I need something to pry it open. ¿Abrí aquí? Sí. Ooh, Frank's stash. Esto también lo mire. Frank Sí. must spend all his drug money on baggies. Recycle, dude. Oh, oh. Presto, Chloe's gun. Should I give it back to her? Debería dársela, pero es que no sé. Creo que a lo mejor podría ser mal uso porque, no sé, de repente como un poco desequilibrada mentalmente en algunas ocasiones. O sea, eso entiendo yo. No lo voy a dejar. Aparte que puedo tener problemas con Frank después. Aunque no debería saber que estuvimos acá. I might regret this, but I can't let Chloe hurt someone. Eso mismo. Or get hurt. I think the doggy likes his bone more. Pompidou? For reals? That's a poodle's name. Necesito una herramienta para abrir las ventiladeras. Una botella. That would be so cool to take this baby on the road with Chloe. ¡Oh, la botella! ¡Mujer! ¡Oh, el control de esto! Ahí sí. Can't quite picture Frank and Chloe drinking beer and hanging out. Frank must have a reason to keep a police radar nearby. Bueno, ¿y qué herramienta podría ocupar para...? Ah, esto, ¿o no? I doubt bate. Frank is trying out for the Arcadia No, Bay un bate. Brewers. ¿Cómo abrir con un bate con el cuchillo? This is almost as good as a set of keys. Vamos. A ver si encontramos algo escondido en estas cosas de ventilación. Curses! Nothing here. Ya, ponlo de vuelta, ponlo de vuelta. Oh shit, the knife is broken. Pero igual puede ocupar... Bueno, ah, se rompió el cuchillo ya. Ya, ok. My blade will open any portal. Aquí hay cosas interesantes. Oh man. Rachel and Frank's dog. I don't know if I should be touched or disturbed. A ver. Frankie B. Espero que leas esto tan pronto te despiertes. Siento lo de anoche. Me estaba comportando como una pinche cabrona y me descargué contigo y con el pobre Pompidou. Me están pasando muchas cosas raras y a veces siento que nunca voy a poder salir de Arcadia Bay. Por suerte te tengo a ti. Eres una de las mejores cosas que tengo y sonrío cada vez que pienso en nosotros juntos. Larguémonos de aquí para siempre. Te amo por siempre, Rachel. Mira tú. I'm glad Rachel got to drive this beast. She looks genuinely happy. Rachel really did hang out with Frank. I'm learning more about Rachel than I want to know. Trouble in paradise. A ver. Frank, lo que hiciste no estuvo bien y no culpes a las drogas. Me asustaste mucho y pensé que nunca te calmarías. Nunca te voy a actuar de esa manera y quiero que sepas que la próxima vez será la última. Soy de Leo y nunca miro hacia atrás. Me preocupo por ti, por nosotros, así que tal vez necesitemos cambiar nuestra rutina. Besos, Rachel. ¿No hay nada más ahí? Pero, ¿puedes cerrar la rejilla? ¿Por qué no la cierra? Es como muy evidente cómo la está dejando. No, me da la opción de dejarla de la otra forma. That makes me ill that Rachel posed like this for Frank. I wrote him love letters. I can't believe she was banging Frank.
Rachel straight up lied to my face. Why didn't she say anything? Because she knew how you would react. And she wasn't much of a friend, huh? Just another person who shits all over me. Why does everybody in my life let me down? My dad gets killed, you bail on me for years, my mother gloms onto stepfucker, now Rachel betrays me. Chloe, Rachel is missing. Nobody betrayed you. Bullshit! Who hasn't? Fuck everybody! Chloe! Recién dije que era una desequilibrada, ¿ven? Pasa por momentos como estos. Muy impulsiva esta chica. ¿No van a atropellar al perro? Ah. O sea, no atropellarlo ella, sino que pensé que el perro se había cruzado la calle. Y las llaves las tiraron arriba del techo. Chloe, you can't keep blaming me and everybody for everything wrong in your life. It's so not fair. I gotta blame somebody, otherwise it's all my fault. Fuck that. Madura. Grow up. And I'm not trying to be mean, but you're not the only one in Arcadia Bay with problems. Kate Marsh killed herself, you know? Yes, Kate Marsh killed herself. She's dead. Such sad, okay? That doesn't make me feel better about my fucked up life, get it? So who do you most want to blame? My fucking dad, of course. Hello? You blame David? I said my dad. My real father, who got himself killed for nothing. Not the human placeholder for Joyce. Chloe, your dad didn't choose to leave you. I know that, Max. My mom actually blames herself. Just because she wanted a ride home from work. Sometimes, even I blame her. No, you don't. Yes, Max, I do. Do you know what it's like to wait for your father to come home when you're a kid? And he never does? No, of course not. But I was with you that day. It was just a terrible accident. I wish that made me feel better. But ever since he died, my life has been dipped in shit. You don't want to hear this, but you're still here. Alive. With me. And that is no accident. You're right. I don't want to hear this. Chloe, I can't do this out on my own. I need you with me. And Rachel needs you. Yo no iría tranquilo con Chloe manejando al lado así, en esa condición. Ni una sola palabra de despedida. Están de chiquititas. O sea, de más jóvenes, ¿no? No tan chicas tampoco. Oh my god. What is happening ¿Qué now? onda? ¿No me digas que voy a poder viajar al pasado? ¿Qué onda? No me digas que esto se va a transformar en un tipo de efecto mariposa. Someday Dad'll get one of them newfangled computers. No me esperaba esto para I nada. hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Not until I see it first. You know the rules, Dad. Max, tell him.
Whoa, hey. You look totally pale. Are you okay? Yeah, I just... Yeah, I'm fine. Okay, Chloe. Give me the thumbs up or thumbs down. O sea, esto no es que esté recordando, sino que se puso en la piel de ella misma cuando más joven. What is this? But not the cook. William is here. Daddy. Yes, And we can't Chloe is expect just a the boss to kid. rush home and serve us slackers. Am I that far back in time? Y tú también. In France, they call them. I'm 18 years old inside my 13-year-old self. If you want to eat. How? I volunteered to break the eggs. No me esperaba You para remember nada how many eggs? este giro. Mom said it O sea, no depends. giro, sino que está. That's true. So, how many eggs? I know I've seen those pictures before. Don't you dare question the chef. Right, like you're the real cook here? I am when your mom is away. That's a cool snow dough. Let her know that. Recuerdo cuando revisó aquí había una mancha. Mira, ahí está más fresca. Pero parece que no va a hablar de la mancha. I know they never took that big vacation. ¿No puedo salir al patio? ¿Dibujar? Hello? Hey, honey. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work at the Two Whales. What? ¿Qué dibujo? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course, I'll come pick you up. Now I'll have an excuse to get a mocha. Obvious, but it will have to do. I have to stop William from taking his car today. Ladies, I have to go rescue yonder queen at the Save Mart. She doth have many bags of delicious grub for us to feast You upon. are ridiculous. Man, I remember Chloe reading this. But not after today. You'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? That's $1 for the swear What a jar. mess we You mean your made. college fund? I remember those cool drawings I did with Chloe. I forgot about this. Back to the lighthouse. Papá, gracias por el día en el faro. Este dibujo es para siempre. Es para que siempre lo recuerdes. Con amor, Chloe. Y ahora vamos a tener que cambiar el rumbo de la historia. Esto se pone Aha. interesante. You can't hide from me forever. Ah, las llaves. Now lock up after I leave. Ahí nomás. No, ahí nomás. Hello? Hey, honey. Tomo algo. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work at the Two Whales. Oh yeah, I miss movie nights here. Cookies and popcorn. Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course, I'll come pick you up. Tomo algo de Now I'll have acá. an excuse to get a mocha. Be there shortly. Love you. Score! Ok. Excuse me, ladies. I have to go rescue yonder queen at the Save Mart. She doth have many bags of delicious grub for us to feast You are upon. ridiculous. ¿Cómo que You'll be hizo? grateful for that ¿Dejó la someday. llave ahí? Shit, where are my Pero- keys? That's $1 for the swear jar. You Yo mean pensé your que se la iba a college quedar. ¿Para fund? qué las pone en otro Keys, lado? please. Si igual las puedo encontrar. Hola, amigui. Shit, where are those keys? Joyce loves William so much. Buena suerte, mi amor. Estamos orgullosos de tu ascenso. Te ganaste una semana en The Waffles del Two Whales en tu propia casa. Tu esposa enamorada. Another $1 for the swear jar. You're bankrupting me! I knew this thing would come in handy. How the hell did my keys end up here? Pero, And no Chloe and Max wine tasting session. Dad. Don't blow it, because tonight your mother promised to make us a world-famous salmon surprise with chocolate cake for dessert. Max, you'll be here too, right? She's never leaving me. That makes all of us. ¿pero qué onda? You'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? That's $1 for the swear jar. You mean your college fund? Keys, please.
Pero ahora las llaves las tiene el mismo en el bolsillo. ¿O no? Yonder queen at the Save Ya. Mart. She doth have many bags of delicious grub for us to You feast are Pero upon. es que ¿por qué me deja? You'll be grateful for that No, someday. quédate tú con las llaves. ¿Por qué las Shit, voy a where are my esconder en otro lado? keys? That's $1 for the swear jar. You mean your college fund? Keys, please. Whoa, it's all blurry here. Like I can't step out of the photographic bounds. Shit, where are those keys? Interesante. ¿Eh? Another $1 for the swear jar. ¿Qué pasa si bankrupting me. Chloe te lleva aquí? ¿No va a poder pasar? Whoa, it's all blurry here. Max, this is not the best time for a prank. Keys, please. Pero I was just, are you sure Joyce is ready? Let's just wait. Sorry. Here. I'll get you back someday. And no Chloe and Max. Be grateful for that someday. Crap. Shit. I need to hide the keys where William won't hear his dumb beeper. You mean your college fund? Keys, please. ¿y dónde puedo? En el segundo piso. Ah, no puedo subir tampoco. ¿Dónde no puedo ir el pip? ¿Dónde no puede ir el bip? ¿Aquí? ¿Debajo del agua? Sí. Shit, where are those keys? Another $1 for the swear jar. Bien, bien, You're bien. bankrupting me. I know I had those keys right here. I know it. Forgot all about you, little buddy. Release the keys. Of course. Last time I ordered from Spy Guy Electronics. You can take the bus, right? The stop is right down the street. Ahora me doy cuenta por qué descubrió que tenía las llaves ella. Sí, porque tenía esa como tipo de alarma, un bip. This I can do. Good call, Max. Oh yeah, the bus is great. It comes every 15 minutes and there'll be plenty of room for you and Joyce and groceries and it'll save the environment. You sold me already. I'm off to yonder bus stop. Joyce will love this. Max, you are being so fucking strange. You feel okay? Chloe, I am awesome. We are awesome. Entonces ahora volvemos al presente, pero ahora va a estar vivo la foto del funeral. Todo esto me parece que se está eliminando. Pues ahora vamos a volver a un mundo totalmente distinto. ¿Y ahora? Ahí está Nathan Prescott, el maldito. Hello, are you Victoria. even listening, Maxine? All my friends in LA told me that Oregon was Max. wet and cold every day. But Never it's like Maxine. 75 degrees, but I haven't seen the rain yet once. I know, sorry, Mad Max. You're not pissed at me, right? Right? People in Oregon Do you want to go trying hit the keep girls' potty and California smoke a peace pipe? I think Max is high. She's acting like so weird. You cool, Max? Nobody listened when I said we shouldn't let her in the vortex. Courtney, you don't want anybody in the club. Like whatever, bitch. Warren, he hooked up with Stella? Oh no, this is totally fucked up. What else have I changed? ¿Estará Kate viva? Chloe, ¿Y Chloe dónde estará?
Oíste. Hoy esto cambió completamente todo lo que uno ya tenía como pensado en los sucesos del juego. Ahora que te cambian todo el escenario, todos los actores, todas sus vidas son completamente distintas ahora. Victoria y su amigo son amigos ahora de Max. David, el conductor del búho escolar. Estoy seguro que Kate va a estar viva, ojalá. Ahí está la chica del trono. ¿Es una ballenas varadas? ¿O no? Son como cachalotes. ¿Qué onda? La casa de Chloe. Oh, estoy nervioso. No sé qué va a pasar. Max Caulfield. Taking a break after taking Seattle by storm, huh? We thought we'd never see you again after you left for the big city. No. I'd never do that to Chloe. Speaking of, I know she's been dying to see you. Hold on. A lo mejor va a estar distinta, no va a estar con el pelo Chloe, teñido. You have a visitor. ¿Qué onda? No me digas que le pasó algo. Cuando vi la expresión de Max, lo veía venir. Oh, estoy con los pelos de punta. ¿Se terminó el capítulo? ¿El episodio? Estuvo potentísimo este cierre de episodio 3. La verdad que cuando Kate se suicidó sentí escalofríos, pero ahora fue más. Fue multiplicado por 2 este capítulo con todas las cosas que pasaron. Y cuando vi que Max se llevó a la cara la mano así como de sorpresa o de pena, de impacto, no sé, y ver a Chloe en silla de ruedas. Ahora no sé si se irá a mantener así esto o ya tendrá la habilidad así como en la película que comenté de efecto mariposa, de poder hacer y deshacer cosas viajando al pasado. Pero llevo apenas media hora de capítulo o menos de media hora, así que voy a tener que seguir. Vamos a comenzar el 4º capítulo ahora mismo, ya. Dejaste el dinero. No besaste a Chloe. Apoyaste a Chloe. Evitaste que el perro de Frank se lastimara. Ah, ok. Eso fue porque no tiramos el hueso hacia la calle. Y Frank tiene el arma de David. Ok. Sigamos.
Bueno, realmente con todas las sorpresas no sé qué esperar ahora de este juego. De hecho me puedo esperar cualquier cosa después de lo que acabamos de vivir. ¿Podrá hacer eso siempre Max con las fotos? De poder volver a ese momento de su vida. La habitación oscura, episodio 4. It's weird hanging out with you again. I know. I'm glad we are, though. It was nice that you sent me actual letters. It's more than any of my other friends have done. Esto es interesante porque supuestamente desde el momento que ella hizo ese cambio de salvar al papá, a William, el papá de Chloe, hasta el presente que teníamos como presente del juego, todo lo que ha pasado en ese lapso ella lo desconoce, o sea, no sabe cómo se han dado las cosas como en el presente que estamos ahora. Va a ser complicado conocer todos los detalles otra vez de cada uno de los personajes y todos los hechos. And you even wrote on that cool parchment paper. It's so Max. So pretentious. But I love writing on it like an English poet. You deserve the best stationery. Probably easier to write than to visit me. I don't mean that in a bitchy way. Not totally. You probably wanted to avoid awkward conversations like this. Pretty much, yeah. But the worst thing you can do is treat me like a baby. I still want to laugh and talk shit with my best friend. Can we stop? This is seriously the best view of the sunset. What do photographers call that? The golden hour. See? Without you here, I'd have no clue. Bet you could take some amazing shots. Those beached whales are so sad. I kind of know how they feel. At least, I'm alive here with you. You're a real survivor, Chloe. I know you have to deal with so much. I don't want anybody else feeling sorry for me. I can do that. Along with my parents. My dad still feels guilty about buying me that car. No hay que culpar a William para nada. No lo hizo de mala fe hablar sobre el accidente. Are you okay to talk about the accident? We never actually have, huh? There's not much to say. Some prick in an SUV cut me off and I flew into a ditch. Do you remember everything? I saw everything in bullet time. I felt my back snap and that was the last thing I ever felt in my body. When I woke up in the hospital, I literally couldn't move a muscle. Jesus. I don't know what to say. Don't say anything. I'm just happy I did get to see you again. I could have ended up vanishing out of the blue like that girl from Blackwell. What missing girl? I don't know her name. I just read about it in the news. I feel bad for her family. This is such a different world than when we were kids, isn't it? After that snow and eclipse, it's more like the end of the world. Do you think so? I haven't kept up with the details. I have more time on my hands than you. Plus, I'm a science nerd. But none of this makes sense. I know things seem out of control, but as long as we're together, I don't feel afraid. Hanging out with you makes me feel like a total kid again. You don't even know. Listen, Chloe, I'm sorry I haven't been out to see you more.
That was wrong. You're my best friend. Max, thanks for coming out to see me. You're doing awesome. I don't think so. My nose is getting cold. Maybe we should get back to my place? It is hella cold out here. Hella? I hate that word, no offense. None taken. Qué triste. Ahora, ¿se irá a mantener todo así? Casa de Chloe otra vez. Oh, it's a pretty high-tech lair. Feels like a high-tech cell. But I am lucky my parents bust their ass to take care of me. I know it's hard for them. They're grateful you're here with them. Right. Especially when they can't even take a walk alone. Sometimes I act like a total teenage brat just to give them an excuse to yell at me. Pathetic, I know. Chloe, you're a great daughter. You're kind and sensitive when you don't even have to be. Trust me, I still get my rage on. Especially when a nurse has to watch while I take a dump so she can wipe my bum. Or when doctors flip me around like I was a science doll. I can't even imagine. But you're still amazing. You always have been since we were kids. Thanks again for coming, Max. I, need to get my drink on. Can you bring me some water? Una chica completamente distinta a como la conocimos, Chloe. ¿Dónde tiene agüita? Yo creo que si nos ponemos a revisar aquí, lo más importante es traerle agua, ¿cierto? Drink up, Buttercup. Oh man. No wonder my throat is dry. I don't think I've talked this much the whole year. Have you ever thought about doing a podcast or something? I wish I could punch your face right now. A podcast? Dude, I am a pod in a cast. Boring. Ouch. It was just a thought. I know you're just trying to help. Yeah, that's become a bad habit of mine. You sound like an adult now. It seems like we were kids in another life. What do you remember about us as kids? We all have different memories. I think about us as little pirates, running and jumping through Arcadia Bay. Me too. But we're still pirates in our own way. Yeah, right. Check me out, Chloe of the Caribbean. No way will I get on a fucking boat now. Unless you're with me. As you can see, I can't keep all my other friends away. Le pregunto cuáles amigos. Which friends did you hang out with the most? Megan Weaver, but you don't know her. She was cool. But after my accident, she was too cool for school. I know I wasn't around much. No excuses, I'm a loser. But I am trying to make things right. How? Dude, you're not Supermax. And I'm not trying to guilt trip you. That's what my parents are for. They love you so much. I know. My mom and dad are so cute. They always pop in here and make sure everything's okay with me. I think Joyce and William are incredible. Max, the accident has been so hard on them. Our insurance sucks, and the medical bills are fucking insane. Can they pay all the bills? No way.
They keep the numbers away from me, but it doesn't take much research to find out I'm costing my parents almost $1 million a year. Chloe, you're priceless. No pun intended. You are such a geek. That's why I love you. Of course, I know a geek when I be one. See, I'm practically a human entertainment system. It would be sweet to chill out together and watch a movie like when you'd spend the night at my house. What do you want to watch? I think I'm in like a mellow Blade Runner mood. I always cry at the end. Plus, you know I always wanted to have cool colored bangs like Pris. I know. You would look incredible with blue hair. Now let's get this show on the road. And you better not fall asleep on me like you always do when we watch movies. I remember, Max. Swear I won't fall asleep. Not when you're here. Not yet. A ver, antes de prender ahí quiero ahora revisar si es que veo algo interesante. She has to use a lot of lotion to keep her blood circulating. Thanks. I think you missed a grain stuck in my eyeball. Hard to believe how just a little sand can cause such a big mess. It's like that Chinese proverb. A spark can start a fire that burns the entire prairie. You know, like the butterfly thing. So I've heard. Recién me vengo a dar cuenta, ¿será por eso la mariposa que aparece siempre como un efecto mariposa? Como la película. Nothing but medical supplies. Que más nada más por aquí, ¿verdad? There's the old Chloe. Whoa, Chloe can totally control her computer. It's so great people get this high-tech help. Chloe is still a punk at heart, but she can't stage dive anymore. Solo mayores de 21 años. Calendario de espectáculos octubre. En Estados Unidos de 21 años la mayoría de edad. Viernes 11, banda tributo a Bandera Negra. Sábado 12, Dorothy Twister. Miércoles 16, Low Pants Eyes. Sábado 26, Peacehead. Lunes 28, Disco Boys. Y noche de Halloween, Groovy Ghoulies. That's so cool that Chloe has made friends online. A ver. Sala de chat Hot Wheels. Mira, Hot. Bienvenido a la sala de chat de Hot Wheels. HandyBot. Para su seguridad, no proporcione información personal a nadie en la sala de chat. Usted es responsable de conocer las reglas de la sala de chat. Miss Blue, hola, ¿qué hacen? Hablando contigo. Jaja, no me digas. Estoy a punto de ver Viajeros en el Tiempo. Wow, me encanta. Scott Bakula es genial. Tú también, espero que podamos conocernos. No sé si estás en San Francisco. Hey, tengo que hacer un poco de ejercicio. Te escribo cuando estés viendo a Bakula. Te espero. Hola. I should offer to put makeup on for Chloe. Not that I can, but it would be fun. Sería divertido dejarla como payaso. So cool that you're here again. I'm glad you think so. Man, Joyce and William built a whole new bathroom for Chloe. They're so great. Chloe's message board since the accident sure looks lonely. It's nice my parents sent a card at least. A ver, los papás de Max mandaron esto. Chloe, sabes que te queremos y estás en nuestros corazones y pensamientos. Esperamos verte sonreír pronto. Ojalá estés bien. Ryan y Vanessa Caulfield. Pensando en ti. I wonder who this is. Kind of a generic card. Pensando en ti, querida Chloe, lamento tanto lo que ocurrió. Quiero que sepas que cuentas conmigo si necesitas algo. Espero que te sientas mejor y que podamos vernos. Jojo Megan. ¿Megan esa es la chica que dijo que era su amiga? I wasn't very available to Chloe. Real nice. Chloe, pasé a dejarte una nota para que sepas que siempre pienso en ti. Me siento tan boba escribiendo cosas como espero que estés bien, etc. Sé que
es diferente ahora y no quiero que eso se interponga en nuestra amistad. Sí, me alejé últimamente, pero eso cambiará pronto. Espero que estés bien. Y dijo otra vez, espero que estés bien, como siendo sarcástica. Con cariño, Max. At least I sent road trip selfies to Chloe. I'm sure that made her feel great. I still can't believe I put Chloe in that chair. Ah, here's the DVD. Oh, the snow dough. I guess not everything changed. You're really my only friend who kept in touch. I should have kept more in touch. Snow globes are taking over. Ya, todavía no vamos a colocar el DVD porque vamos a ver si hay más cosas. Hello, Chloe. She likes fluffy animals now. That's a serious heat lamp. Does Chloe look at the garden and think about her childhood? She can't even feel the grass now. Wowzer. Chloe was a straight A student. She could have gone to any college. Solo notas A. What a bastard. I totally should have let Chloe steal your bullshit fund, even if it wasn't another reality. Ah, ¿cómo se llama? El director del instituto. Academia Blackwell, 8 de agosto de 2011. Estimado señor y señora Price, como director entiendo sus solicitudes para las necesidades especiales de Chloe con respecto a la silla de ruedas y accesos a las aulas, etc. Blackwell se enorgullece en asegurarse de que los estudiantes con discapacidades reciban todos los beneficios que marca la ley de estadounidenses con discapacidades. Sin embargo, dado que el campus y los edificios fueron construidos antes de 1977, nuestra escuela aún no ha realizado las renovaciones modernas necesarias para atender todas las necesidades de su hija. Lamentablemente, con los recortes federales a la educación, será necesario recaudar fondos para renovar la Academia Blackwell, pero llegará el día. Chloe sin duda es una estudiante asombrosa, con un gran potencial a pesar de su estado, y pienso que encontraría un ambiente académico más adecuado y benéfico en el Instituto H. West Miskatonic, en Bolton. Entre sus egresados hay numerosos artistas con discapacidades, y tengo la certeza de que Chloe alcanzaría la excelencia académica en un entorno más cómodo para ella. No tengo la menor duda de que Chloe sería más que bienvenida en el Miskatonic. Espero que tomen en cuenta esta sugerencia, ya que seguramente su hija preferiría asistir a un lugar donde puedan atender mejor sus necesidades. De cualquier forma, también adjunto folletos de otras escuelas en la región de Oregón. Si tienen alguna pregunta, no duden en comunicarse a mi oficina. Atentamente, director Wells. Sacándose el pillo, como decimos aquí. Glad to see you're as nosy as ever. I don't want to disappoint you. At least Chloe doesn't weigh that much. Oh man. She has to use that ventilator just to breathe. ¿Podrá en algún momento volver a usar sus poderes para regresar en el tiempo? Aunque queda la tendalada, cambia todo de nuevo. Ya, entonces vamos a ver la película. Ya está feliz Chloe que haya venido a verla Max. Estoy seguro que se va a quedar dormida. ¿O no?
Se quedaron dormidas las dos aquí. Dale agua, Max. I cannot believe you fell asleep so fast. How dare you? I know you were beat down after the day with me, and Blade Runner is a pretty dreamy movie to watch at night. Do you think Deckard is a replicant? Sorry, I can see you're not wide awake like me. No, I'm sorry I crashed so hard. Were you okay? I do have a mother and father when you're not falling asleep on me. You are a bitch in the morning. It's the company I keep. Yesterday was such a blast. It was great seeing you. I know things were different when we were just dorky kids, but being with you made me feel like when we were little pirates, jumping and running through the forests again. It meant a lot to me just to chill out with you and bullshit. Fuck. I'm getting my regular head pains. Can you, pretty please, go upstairs and get my morphine injector in the bathroom? Morphine injector? It's total Star Trek shit. You can't even see the needle. Seriously, I need it. My parents keep the swag upstairs because they think I can't get to it. But you can, Max. Like a pirate, right? I'm on it, Chloe. ¿Qué culpa siente ahora, me imagino, Max? These bills should all just say, "Dear sir, you are screwed." Mejor vamos inmediatamente por... Dijo arriba en el baño. A ver, espera, mensajes de Victoria. Espera, déjame leer. A ver, podemos leer toda la conversación. Max, ¿estás ocupada? Posponiendo tarea, como siempre. Te dije que te ayudaría. Nunca me dejas ayudar. Mira, ahora son amiguis. Calma tu drama, me ayuda a saber que te importo. Lo intento. Por cierto, traje una magnífica muestra de ya sabes quién, por si quieres. Guárdame un poco, debo irme, te escribo luego. Ven a mi habitación en la noche. Max, ¿estamos bien? Solo quería asegurarme porque te fuiste muy rápido. Nathan también estaba preocupado. Si quieres que hablemos, márcame, ¿ok? Te quiero. Max, si estás enojada, solo dime, ¿ok? Silencio. En fin, si quieres hablar, mi puerta está abierta. Te quiero. Son íntimas ahora. ¿Cómo cambió todo? Alisa. Esta es la chica, la que la mojó el auto. Hola Max, es una pena que salgas con estas personas, pensé que era diferente. Alisa, te vi lanzarme el rollo de papel higiénico. Dios mío, no te apuntaba a ti, lo juro. No lo hagas de nuevo. Taylor. Max, gracias de nuevo por llevarme a ver a mi mamá. Creo que te quiere más a ti que a mí. No lo creo, tu mamá es dura como tú. Sí, claro, lloré como una niñita. Yo también, solo que no me viste. Llorar no es malo. Pero es molesto, mi estúpido teléfono ya no tiene batería. Así que... llámame más tarde. Nathan, a ver. Hola Max, ¿estás por aquí? En el cuarto oscuro, revelando fotos para el concurso. Ah. The Dark Room, el cuarto oscuro. Entonces, así se llama el capítulo. Me imagino que cuarto oscuro tendrá que ver con el revelado de fotos y tendrá que ver también con la nueva habilidad que desconocía de Max, de viajar en el tiempo en una fotografía. Puede que haya más viajes. A ver, de nuevo. Hola Max, ¿estás por aquí? Está en el cuarto oscuro, revelando fotos para el concurso. Excelente, te quedarás sin ir a Two Whales. Ni modo, pero nos vemos luego. Hasta luego. La mamá, a ver. Esto es lo que ya habíamos visto de antes, ¿verdad? Feliz cumpleaños, Maxine. No podemos creer que hayan pasado 18 años desde que llegaste a nosotros. Mua. Maxine, habla mamá. Necesitamos hablar acerca de tus cuentas. ¿Estás ahí? Sí, dame un momento. No puedo enviar mensajes durante las clases. Algunos profesores se molestan cuando usamos el teléfono. Sí, porque es de mala educación. Y por favor, no me hables así.
Lo siento, fue un día pesado, mucha tarea. No sé si leí esto antes, no recuerdo. No eres la única, es parte. En parte es por eso que nos preguntamos si necesitas gastar tanto. Queremos que tengas todo lo que necesitas, pero tu beca no cubre todo. Dijeron que podía usar la tarjeta de crédito si la necesitaba. Solo compré películas, no cámaras. Quizás es hora de conseguir equipo digital. Te llamo después, debo irme. No te enojes, te quiero. Hola, hija linda. Espero que no hayas olvidado de regar la planta que te regalamos, pero tampoco la ahogues, mamá. La verdad que no estoy seguro si leí esto. Como yo soy cabeza de pollo. A ver, Chloe. Hola, Max. Habla William. Si quieres comunicarte con Chloe, puedes usar este número. Le encantará saber de ti. Espero verte pronto. Adiós. Hola, Chloe. Habla Maxine. Sé que ha pasado tiempo. Solo quería decirte que estoy en la Academia Blackwell. Espero que este todavía sea tu número. Max regresó. ¿Blackwell? Eso es increíble. Eres lo máximo. Lo mejor es que podremos vernos otra vez. Por cierto, sí, todavía es mi número. Genial, tengo mucha tarea, pero nos reuniremos pronto. No digas eso, ha pasado demasiado tiempo. Lo sé, pero te veré pronto. Dijo, puedes subir por la morfina. Entonces me imagino que está en el segundo piso. Claro. Esta es la habitación de Chloe. A ver, ¿cómo está? Vacía. Qué panorama tan desolador. A blue butterfly? I'm sure this is a total coincidence. No lo creo. At least we never had to hide from Step Douche. I guess we stopped growing up together. I'm still overwhelmed by this new reality. And I feel so guilty for putting Chloe and her family through this. I could give Chloe the choice of keeping William alive, but that would be cruel. But then I see that they're a family again, and who am I to judge? Debe ser un caos la mente ahora de Max. I never heard much about William's brother. Hoy tengo que llevarle el medicamento. ¿Qué pasará si me demoro mucho? ¿Afectará o no? Hola Bill, siento no haber seguido en contacto desde el accidente. El trabajo se ha acumulado y me enviarán a Salt Lake City para supervisar un nuevo estacionamiento. Para supervisar un nuevo estacionamiento, punto. Hoy en día uno debe tomar el trabajo que sea. Quisiera haberte enviado un cheque más gordo, pero conoces la historia. El dinero escasea para todos. Quizás te visitemos la próxima primavera. Dale un beso a Chloe y Joyce de mi parte. Resiste Billy, tu hermano Aaron. Shoes. Chloe always did love stomping around toys. I kind of want to open this and see what's in here. They bought crutches for Chloe, hoping she might walk again. Una carta. Too bad Joyce and William can't get any help from the Prescott Foundation. Querida Joyce, gracias por mantenerme al tanto de la situación de Chloe. No puedo imaginar la lucha que están librando William y tú. Lamento tanto no poder ayudarte con un préstamo en este momento. Como todos estoy agobiada con mis propias deudas. También cuestiones médicas. Dale un abrazo y mis mejores deseos a Chloe. Con cariño, la tía Dorothy. Ok. El baño. ¿Cuál es el baño aquí? Aquí, ya. ¿Puedo prender la luz? No. ¿Dónde está la morfina? Pero no veo nada, tiene que prender la luz. Ahí está. Pero, oh, ahí sí.
How's it going, Time Tripper? It's funny. I think I look older. Here it is. I never thought I'd be delivering morphine to my best friend. Nothing here. It's cool that Chloe uses natural medicine too. ¿Puedo entrar aquí también? Oh, Max, it is so nice to have you around. Max, es tan bueno que estés aquí con nosotros. No sé por qué no lo subtitularon eso. Look at them. They have no idea what's in their future. Llegó y entró como si nada a la pieza de, de la mamá de Chloe. Y se van a abrir cajones. William is trying so hard. He's still awesome. Super papá. Sé el héroe de la familia. Hay una foto aquí. Pero ve la foto. That is such a sweet shot of Chloe. I wonder who took the picture. It's good for Chloe to stay in touch with her friends. Es bien para Chloe que esté en contacto con sus amigos. ¿Y por qué no lo están subtitulando esto? ¿O se bugueó? Joyce is already a supermom. No, pues eso está subtitulado. La supermamá lidera la familia. Good morning, Max. Oh, you and Chloe are so much quieter now than when you were kids. I remember. It's nice waking up in your house again. Oh, William and I love it. Finally seeing you and Chloe together after all these years. After the accident. I wish I was a better friend. I know Chloe doesn't get many visitors. Oh, Max, you're Chloe's best friend for a reason. You're here exactly when she needs you. Who helps Chloe out when you guys are at work? We have a series of revolving nurses and caretakers. Chloe still causes trouble, even if she can't move. Max, Chloe's condition is not improving. Her respiratory system is very weak, and she... Do you know what I'm saying? Joyce. I'm so sorry you have to go through all this. Bad or good, I embrace every moment with my daughter and my husband. This is what it means to be a family, and we'll always be one, no matter what. I have to tell you how much I love seeing you and William together again. He's been such a hero through all this. Chloe and I are lucky to have him. Chloe and William seem like they still get along so good. Yeah, those two are closer now more than ever. Chloe will actually listen to William, while she usually ignores me. Oh, it's so cute when they gang up on poor old me. You rule, Joyce. Shit, things would be different if I did. I like how you think, kid. How are you doing, Joyce? I'm doing the best I can, Max. I won't lie, it's difficult, but nobody said life was easy here in Arcadia Bay. A ver el caos ecológico, a ver qué onda. So, what do you think is going on here with all of this eco-havoc? Maybe Arcadia Bay just wants to be left alone. I know the feeling. Honestly, I don't give a shit about too much outside our house. I don't blame you, Joyce. Except now we have dead birds and beach whales outside our front door. So maybe I should care, for Chloe's sake. David Madsen, a ver. Do you know somebody named David Madsen? He
might hang out at the Two Whales. Well, that was random. Yeah, he's a bus driver. He comes in sometimes. Cute, quiet. Why? Oh, I was just curious. You always were. Nice to see that everything doesn't change. Plus, you guys have to work, too. Bill and I have no time for ourselves. We're working more than we're living. I even had to take a part-time gig at Pan Estates. Ugh. Do you know the Prescotts? I know that Sean Prescott won't be happy until he owns everything in Arcadia Bay. Stay away from his son, Nathan. I better get back to Chloe now. It's good talking with you, Joyce. You too, honey. Oh no. I didn't realize how bad Chloe's injury really was. A ver, el informe médico. Centro de la columna vertebral de Arcadia Bay. Estimado señor y señora Price, como decíamos la semana pasada, el sistema respiratorio de Chloe muestra signos de debilitamiento. Esto implica la reciente anemia y falta de aliento. Como su médico estoy comprometido con su bienestar. Por eso necesito que sepan que la insuficiencia respiratoria es común en personas con lesiones graves en la columna. Su hija es uno de los pacientes más valientes y fuertes que he visto y me honra trabajar con ella. Quisiera que ustedes, sus padres, estuvieran preparados para cualquier situación. Pienso que Chloe también debería estar informada de este cambio en su estado. Si quieren más detalles al respecto, tienen mis datos de contacto. Con mis mejores deseos, Dr. Anton Phipps. Bueno, ahora sí tenemos que ir donde Chloe. Mira, yo iba a pasar de esta puerta y no ir donde Chloe, pero fue mejor haber venido acá. Apparently the only thing that hasn't changed is this view. Ya, vamos. Bueno, ahí está grabando. Yo estoy pasado en el tiempo. Yo seguiría jugando, pero esto está muy interesante. Muchos cambios, muchos giros de tuerca. Uf. Esto se viene apasionante, amigos míos. Dejo hasta acá este capítulo. Nos veremos en el siguiente. Adiós.